ಅಂಬಿಗನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗದಂಬಾರಮಣ ನಿನ್ನ
ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಾವನ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಮುಕುತಿ ಸಾಧನ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಾವನ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಮುಕುತಿ ಸಾಧನ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿಂದ ಜನ್ಮ ಪಾವನ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ
नमो महादेवी नमो नमो महादेवी नमो भ्रामरी परशिव जननी नमो महादेवी नमो नमो महादेवी नमो भ्रामरी परशिव जननी नमो महादेवी नमो नमो महादेवी नमो भ्रामरी परशिव जननी नमो महादेवी नमो नमो महादेवी
ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ ಸಮತಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಸಾಲು ದೀಪಿಗೆ
శబరిమలత అయ్యప్పకు శరణులెప్పుగా తందానపో తందానో తాళపాడుగా శబరిమలత అయ్యప్పకు శరణులెప్పుగా తందానపో తందానో తాళపాడుగా శబరిమలత అయ్యప్పకు శరణులెప్పుగా తందానపో తందానో తాళపాడుగా శబరిమలత అయ్యప్పకు శరణులెప్పుగా శబరిమలత అయ్యప్పకు శరణులెప్పుగా పుండలీకవర్గ పాండురంగా మనోజవం మారుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతా వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూతం ఖ్యం శ్రీరామద్భుతం శిరసా నమామి बुद्धिर्भदं यशो धीर्यं निर्भयत्वमरोगता गजाढ्यं वक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्
पुंडलीकवरद पांडुरंगा ಚಲಿಸುವ ಜಲದುಳು ಆಸನಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬೆನರಿ ಪುತ
ತುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಪ್ತಮಾನಿ ಜ್ವರಮಣಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಿತಿನ ಸೂರಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸ್ಥಾನಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿರಿಂಜೆ ಕೋಳ ಇಂಥ ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಮದೇವಿ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಕ್ಕಿಲಿನ ಮನಸಾರ ನೆನೆತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಾತ ನನಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಿಂದ ಬೆಳ್ಮನ್ ವಲಯದ ನೇರಿದ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಅಂತೆಯೇ ಕೋಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುನೀಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜಲಿಕೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಹುಡುಗೆ ದಾನಿ ಹಾಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ರೋಗ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಬರಬಹುದು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹಿರಿಯರಾಯಣ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ సేవామనోభావాలు అర్థం మున్ప ఇచ్చిన పూర్వ జవనలు ఒకే మనోభావులు మున్పు కొడుతారు ಅದನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಲಿಯೊಂದು ಅಗಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾತರಿಗೆ ಕೊಡು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟೆಂಡು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರೇನು ಕೊರ್ನೋಡು ಬದುಕರ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರೇನು ಕೊರ್ನೋಡು ಬದುಕರ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆಂಡು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ ಸುಖ ಅವಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬದುಕಿನ ಮಾತರೆಗಳ ಜೀವನಡು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದು ಅದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮಾತರೆಗಳು ನಿರಂತರ ಉಳ್ಪಡಬಾರದು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ತರತಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕೊರಡು ಸೋದಕರನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮರ ಮುಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೇಂದ್ರ 10 ಜನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ஆனால் ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀ ಆ ಗುಡಿನ ಭಾರಿ ಕೊರಡು ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಐತೆ ನಾಳೆ ಐತೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಾಳ್ಗೆ ಅವಳ பொருள் ஆக்கலைக்கா பண்ண தேவன் பொருள் மட்டும் நம்ம ஜீவன பொருள் ஆகணும்னு அந்த இது ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಾತ ಪರಿಚಿತರಾಯಿನ ದಿವಂಗತ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆರು
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂತಿನ ಕಿಂಚಿತ್ ಗೌರವವನ್ನು ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು ವೇದಿಕೆ ಇರ್ತಿನ ಮಾತು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿಗಳು ಈಶ್ವರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅದರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿನಂತೆ ಸಮಾಜವು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಅದರ ಮಾತು ಸದಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ನೆತ್ತವಕ್ಕಣಿಂಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಂಗಿಬೋಳ ಶ್ರೀ ಎಂ ಈಶ್ವರ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಪಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ನಿಂಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಅಭಿನಂದನಾತ್ಮಗಳಿಕೆ ಶ್ರೀ ಮಾರುಮೇಸ್ತ್ರಿಯವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನರಾದವರು ತಾವು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಗುಡಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದೈವದ ನಡೆಯ ಗ್ರನೈಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೇವಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಮಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೃಪೆ ಅನವರತ ಇರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ 2024. ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ ಗೌರವ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ, ಅವರ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ, ಅದು ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ, ಅವರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಾಗಿ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನವರತ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾರಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾರಮಣಿಯ ದೇವರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ನೇಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು
ಸೇವಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪಾರ. ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಇಂಥವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೈವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೈವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದು, ನಮ್ದು ಹೊನ್ನಾವರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ದೈವ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ನಾಗಾರಾಧನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತದೆ, ಆದ್ರೆ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ಭಾಗದ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಸರಿಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಒಂದು ಮೊದಲ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಂತಾವರ ಎನ್ನುವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥನ ಕಡೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣಪ್ಪನನ್ನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಲದ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕೋಲದ ಆರಾಧನೆಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಲದ ಆರಾಧನೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮೂಡಿ ಬರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ. ಈ ಮಣ್ಣು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಣ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಫಲ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೇವರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಆರೈಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ 2024ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಸಿಗಲಿ. ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರಮಿಕರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ದುಡಿತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ದುಡಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ
ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ತಾರಾಮಣಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹರಿಸಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನೀವು ನೀಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಕಟ್ಟಿಕೋಡಿ ಬುತ್ತಿ ಕಡಬಟ್ಟವಾರನಿಗೆ ಕಂಚಿ ಅಟು ಇವನಿಗೆ ಬರುಗೆ ಅಂತ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಇದ್ದವನ್ನ ಬೇರೆ ಕಲ್ಪವನು ಬೇರೆ ಬದುಕರ ಕಲ್ಪವನು ಅಂತ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ತಾವಂದರನ್ನ ಬೇರೆಡು ಕುರುಡು ಇಟ್ಟು ಬದುಕೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಕೆಲವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂಧನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಗಿರಬಂಡರು ಅದಕ್ಕೆ ತರದಂಗಾದ್ರೆ ಬೈಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲನಾದ ವಯಸ್ಸಿನ ದಿನೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವೆಗಳಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮಾನ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸವರು ಬಂದು ನಾನು ನೆನ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಇದು ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಬುಧರತ್ತು ಸತ್ಯ ಕತೆ ಅನ್ನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತೀನ ಈತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನೂರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾನ ಉದಯ ಚಿತ್ರ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೋರ್ನೂರು ಕುದ್ದು ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಕತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 6 ದಯದಿಂದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಒಂದು 5 ಗುಂಪು ನಮ್ಮ ಈ ನಿನ್ನೆರಾದ ದಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂಚಾಗ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಯರು ಈಗೆಲ್ಲ ಮೋಸದ ಒಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು 6 ಸೇವೆ ಈಗ ವಿಲಕತ್ರ ಭಂಗ ಏಮನ್ನ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಕಡಮುಟ್ಟ ಕುದ್ದು ಕೊನ್ನೂರು ಒಂದು ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಯಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಅನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವನ್ನ ಪರವಾದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದೇವರು ಉದಯರಿಗೆ 6 ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾಡು ಅನ್ನ ಮಲ್ಪನವರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕರು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವರಣ ಬಂಧನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿನ ಈಗೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ದೇವರ ಹೇಳೋಣ. ಗ್ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಕರೆದದ್ದಾವುದು ಅಂಜನೆ ಜಾಗದ ಸತ್ತ ತಾರಾಮಣಿ ದೇವರಿಗೆ ಕರೆದದ್ದಾವುದು ಅಂಜನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕರೆದದ್ದಾವುದು ಅಂಜನೆ ವಿವಿಧ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರ ಅಂಜನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಾತುಗಳ ಕರೆದದ್ದಾವುದು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡಪುರಂಜಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅಂಜ ವಿವಿಧ ದಿನಗಳು ಬಾರಿ ರೋಗಿಗಳು ಕೊಂದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಅವರ ತಯಾರಾದುಂಡು ಅಂಜ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಗುಂಡದೈವರು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಾರಿ ಬುಧರ್ ಬರೆಯಿನಾರು ಅದೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗೋಳ ಪಕ್ಕ ಕಿಬಿಂಜದ ಮತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಡೆ ಭಾಗವಿದ್ದು ದುಂಬು ಗೋಳಗೆ ತಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದ್ದೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸೇರಿದ್ರು ಬಣ್ಣ ಗಡಿಗೆ ಎದುರು ಅಂತ ಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪುನಃ ಬೋಳದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರ ಹಾಕಲು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ತುಂಬದ
ಕಮಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುನ್ಪ ಏನಿಂದ ಮನ್ಪಾದರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ಈನಲ್ಲ ಉನ್ನಾಸನ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ ಹೋಬಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತು ಬೆಳೆಗಾಡು ಏನಿನಂತೆ ನಾವು ಭಗವತ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಟ್ಟವಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಈತ ಪಾತ್ರೆನ ಮನೆ ಎತ್ತಿ ಬಂದ ಒಣಸಿದ ಟೈಮ್ ಬೈದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ದೈವದ ನೆಮ್ಮತ್ತರ ನೆನಪರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಶುರುವಾಗಲು ಅಂತ ರದ್ದೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಎಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮುನ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿದಂದು ಇದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಂಚಾರವನ್ನು ರೂಪಿತ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತ್ರ
ರೈತರು ಬರುವುದು ಇದು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡು ದೈವವಾಗ್ಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಗಣಮತಿರೋದು ಹಲರ ಬಗ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆಪನ ಬರುವುದು ಭಕ್ತಾದಿ ಒಂಬತ್ತುಗಳ ಸೈಕಲ್ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ವಾ ಪಡೆಯಲ್ಗಪ್ಪನೆ ನಾಯನಮ್ಮ 10 ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಅವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಅಂತ
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ನಲ್ವತ್ತು ಅವರೇ ಬಸ್ಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಓದತ್ತಿ
ಬಜ್ಜಿಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾದ ಬರ್ಬೇಡಿ ಒಡನಾಡುವುದರ ಕಾಲಗೋಟಿಗೆ ಬಿಗಡಮಿಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಲಗೋಟಿಗೆ ಫಲಕಾಲಿ ಆವಂತಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿದು ಪಿರವತ್ತವೇ ಪಿರವತ್ತನ ನೀಲಕೋಟೆಗೆ ಜಪ್ಪುವ ಬಂದಾಗ ವಿಜಯದಿಂದ ಪಟ್ಟನು ಬ್ರಹ್ಮರ ಗುಡಿಗೆ ನೀಲಕೋಟೆಗೆ ಜಪ್ಪು ಚಿನ್ನ ಪಟ್ಟನು ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿ ಒತ್ತಿದ ದುಂಬಿಯಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಪಾದಕ್ಕೆ ಏಕೆಂಚಿನ ಪಟ್ಟನು ದಿಗುಲು ಭೂಲೋಕ ಬೋಲೆ ಜಾತ್ಯಂಗತನ ಮೆರಿಬತ್ತೆ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಭೂಲೋಕ ಬಟ್ಟರೆ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ಕೆಲವಾರು ಪಡೆತಂದು ಅಲ್ಪಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮದೇವನ್ನ ಪಾದಪಟ್ಟನ್ನು ಈ ಎಡ್ಮನೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮಂಗಡಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಬಂದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಭೂತಲ ಮುಷ್ಟ ಹಡತಲ ಎಂದರೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಪದ ಸಾಧ್ಯ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರನು ಪತ್ನಿ ಕಮಿಟಿ ಸಂಸಾರ ಗುಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಸೇರಿ ಕಾಲಾದಿ ಒಟ್ಟಪತ್ರಾದಿಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಇಂದನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಂಚಿನ ಬಂಡಿಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಲಪ್ಪಾಯಿ ಪಡೆಯಲಿ ಗೊಪ್ಪಾಯಿ ಮಲ್ಪಾಯಿ ಸುಂದರಕ ದೀಪಾಯಿ ಚೆಂಡಿ ಗೊಪ್ಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬು ಇರುವ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತೀನಿ ಶಾಂತಿ ಬಂದಿನ ಆಯುಧ ಶಾಂತಿವನ ಆಯುಧಗಳು 4 ಆಯುಧವರೆಗೆ ಶಾಂತಿವಂತನ ಆಯುಧವನ್ನು ನೇಮದೆತ್ತಿರಾದೆ ಗ್ರಾಮವು ಸಂಸಾರವು ಕಾನೂನ ಬಂದಿನ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಾಗ ಲೈವ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವು ನೆಡ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಡಾಚಾರ ಲೈವ್ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಆಡಿ ದಿನ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ बाबा ना आर्या ना पता है ಬೋಡ ಕಾಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ಅರಿವನ ಒಂದು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೋಡ
Thank you.
ತಪ್ಪಾಲೆ ಮಾರೆ ಬಂದ
Baba Digi,
ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲಾದಿ ಕಾಲಾದಿ ಹೊಸ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆವರತಕ್ಕಂತಿನ ನಿನ್ನ ಗಡ್ಡಾದ ಸೇವೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳಿಂಚಿದಿನ ಬಂಡಿಂಚಿದಿನಗಳಿಗೆ ಉರುವಾರುಡು ಆಂಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಕ್ಕರ್ನೆ ಬಿಡುವತ್ತ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಜತ್ತ ಪುಷ್ಪದ ಕಲೆ ಪುಷ್ಪ ನೀರ್ದ ಕಲೆ ನೀರು ಬೊಂಡದ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡೋಡು ಸಂತಾನ ಬಂಡ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣ ಸೊನ್ನೆ ಕೈತ ಭಾಷೆ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಇರುವಾರು ಈ ಬರ್ತಡು ಅನಿಗುಡ್ಡದ ಐತ ಸಿರಿದು ಸಿಂಗಾರ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಏನ ಒಂದು 4-42 ಆಯುಧನ ಬಲಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಂಪಿನ ಆಯುಧನ ಧರಿಸಲು ನೇಮದ ಚಿಡ ಒಂದು 10 ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಂಸಾರವು ಆಟವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಕಷ್ಟನು ಗ್ರಾಮದ ಕೇಣಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮ ಸರ್ವೇನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ
ಎಂಚ ಅರವತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಬರವರು ಪತ್ತಿನ ಮುಡಾಯಿ ಪಡ್ತಾಯಿ ತಿಂತಾಯಿ ಬರದೆ ಮತ್ತು ಸವಿನಾಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಜಿವತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತಿನ ಕುಲ ನೂಲ್ಪಾಡು ಕುಲ ನಿತ್ಕರೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಬಲಿಯ ಅದೇ ನೂಲ್ಪಾಡು ಮೊತ್ತದ ಭಾಗ ಸಮಾಜ ಅಜೆಂಡ ಅಜಿವತ್ತು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಂತಿನ ಕುಲ ನೂಲ್ಪಾಡು ಮೊತ್ತದ ಭಾಗ ಅಂಚೆ ದಿವಂತ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ ನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸರ್ವತಂತ್ರದ ಪಾಡು ಗಣಪತಿ ನಂಚಿನ ನೂಲ್ಪಾಡು ಮೊತ್ತ ನಾಗದೇವಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಇತ್ತಿರ ಕತ್ತಿನ ಜನ ಸೂರ್ಯರು ಗುಯ್ಯನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಗ ನೂಲ್ಪಾಡು ಮೊತ್ತದ ಭಾಗಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜೈನ ಮನಸ್ಸ ಬಾರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮುಟ್ಟಾದಿಲ್ಲ ನರ್ಸುದಾರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೂ ಮುಟ್ಟಾದಿಲ್ಲ ಎಂಚ 4 ಗುತ್ತು 2 ಗುತ್ತು 14 ಗುತ್ತು 14 ಪರಡಿ ಚತಿರಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕೆತ್ತಿರಿ ಬಾರಿಗಿರಿ ಬಂಟವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿರಿ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಮೀಪ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಡಿ ಗುರುಕಾರ ಗೌಡನಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಡಿ ಸಿಡಿಗಾರ ಸಂಸಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಡಿ ಮಿರ್ಚಾಳ ಸಂಸಾರ ನಾಯ್ಕ ಹೇರ್ ಮುಳಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಡಿ ಅದೇ 56 2 31 ಸಾನ ನಟ್ಟಿಲ್ಲ 4 ಇರ್ತಲ್ಲ ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಡಿ ಅದೇ ಸರ ಎಂಚ 7 15 ಪಂಚಲ ಸಮಯ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದು ಎಂಚ ಕರ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ತ ಮನ್ನಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿನ ನನಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಲವು ರೂಪದ ಭಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಹೊರಟು ಕೂಡುದು ಅಗತ್ಯದು ಹುಂಗಿರ ಗಂಧ ಪತ್ತೊಡು ಕಂತ ಅಭಿಮಾನ ಇದು ಪಣದು ಬೈದಿ ಮಾಡಿದ ಕಮ್ಮಿತ್ತು ಪಣದು ಬೈದಿನ ಪುಣ್ಯ ಗುರುಸಿದ ಹಲವಾರು ಗುರುತು ಮುಡಾಯಿ ಪಟ್ಟಾಯ ತೆಂಕಾಯಿ ಭಾಗವನ್ನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಡಕಾಯಿ ಭಾಗವನ್ನು ಬರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಘಟ್ಟದ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಸಮುದ್ರ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾಲದ ಬದಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಕಾಲದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಲದ ನಿಂಚಿ ಈ ಪೊತ್ತಿನ ಬರ್ತಿದ್ದು ಎತ್ತಾದಾಗ ಸತ್ಯರ ಬಂದಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಜನ ರಾಜಗುಲ ಧಾಮಗುಲ ಮಾಯಮಾಟದ ಕಲಿಕಲ ಅದಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ರೂಪ ಮಾತಾಡ ಅಜನ ಎಂಚ ಜಾತಿಯ ಚಲ್ಲಿತವಾಗುವುದು ಕುಲಕ್ಕೆ ಬಲವಂತರವಾದಿತ್ತಿನ ಕುಲದೈವನನ್ನಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟದ ಜನ ಜನಗದ ರೂಪನ್ನಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಪಂಜಿತಿನಲ್ಲ ಅವ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದ ಜನ ಒಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಅಂತ ಆಳು ಬೈದಿನ ದೈವ ಪಂಜಿರ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಂಜಿದ್ದ ಅಜದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಚಿ ಒಂಜೆ ಪಡದೆ ಪದನಾಜಿತ್ ಪರೆಯ ಪಂಜಿರ್ಲಿ ಬರಿಯಂತ ಬೆಳೆ ಅವ ಕುಲಕ್ಕೂ ಹೊಡಾಕ ಕಂಚಿನ ಅಕ್ಷರದ ಮಾಲೆ ಆದಿ ಜತಿನ ಕಂಚಿನ ಬೈತಿನ ಅಚಾನಕ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಮೆ ಅರವರು ಬತ್ತಿನ ಪರವರು ಬತ್ತಿನ ಅರವರು ಜಾತಿ ಜನಗದ ಕಟ್ಟಡು ಸ್ಥಾನವಾದ ಭಕ್ತಿಯರು ಜನ್ನಂಚರ ಕಿರುವರಿ ಕೈಗೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ಸತ್ಯಸಾರವನ್ನು 16 ಪುರಾಣ ಕಟ್ಟಿದರು ಎಂಚ ನಮತಾನಿ ದಿಕ್ಕು ಬರೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಅರವರು ಬತ್ತಿನ ಪರವರು ಕೆಲವರು ಬತ್ತಿನ ಅರವರು ಬಿನ್ನೇರು ನಿಂದಿರು ಜಾತಿಗಳ ಭಾಷೆಯ ಸವಿಲ್ಲ ಅದ್ಯ ಪ್ರತಿರಿಷ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಗತಿನ ಸವಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪಾಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಈ ಹೆಣ್ಣು ತಂದದ ಆಸ್ಪಾಸ್ತರು ಪಡು ಇಂಜಿನ ಪಡು ಇಂಜಿನ ರಾ ಭಕ್ತಿ ಅದನಗ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಚೇರ ಪನ್ನಗ ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ ಕೊಂಡಾಡಿ ನನ್ನ ಕಾಣಬತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈದಿನಿ ಆ ರೂಪ ಕೊಡೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮನೆ ನೀರೇ ಕರೆದ್ರೆ ಲೈದಿ ನಾನು ಎಂಕರೆ ಗೊತ್ತು ನೀತ ಕೊಂಡದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಕೊನಗ ಅಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ಬರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಧರ್ಮತ್ತಿದೆ ಈಗ ಯಾರು ಧರ್ಮತ್ತಿದೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮಗಳು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏರಿಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ಹೊಲತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಮನತ್ತೇವಣ ಯಾರು ಉಜ್ಜಾಡಕ್ಕೂ ದಿನ ದೈವ ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಉಜ್ಜಾಲ ನಿಖಲ ಮನತ್ತೇನೆ ಬೋಡ್ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಿಖಲ ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತು ತುಜ್ಜನ ಆಂಡ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರ ಹಿರಿಯ ಕಡೆ ಪುರುಷರ ಮುಂತಾದ ಎಂಕಡ ಆಪತ್ತುಲ್ಲ ಮದಿಪಾರ ಎಂಕಡ ಕರು ಮದಿಕಲ್ಲ ಬರುವೇನು ಮಾಯ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಭಾಷೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆದಿ ಗೌರವ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾಂತಿ ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಧರ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಬಂದಿನ ವಿಚಾರ ಹೇಳ ಕೇಳಿದೆ ಸತಿಪತಿ ನಾಪತ್ಯ ಜೀವನ ಐನಿರ್ಬೇಕಾದ ಕಥೆ ಏನಕ್ಕೇನು ಮರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿ ಆತಡೆ ಬಳ್ಳಿಯ ಪುಷ್ಪ ಅರಳದನ್ನೇ ಕೇಳು ಸುರೈ ಅಂದರೆ ಎಂಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಕುರಿತು ಸೇವೆ ನಡತೊಂದೊಂದಿಗೆ ಅವು ಗ್ರಾಮದ ಕೈಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೊಂದು ಅಕ್ಕ ನೈಟ್ ಬಟ್ ನಡ್ತಾ ಬರೇ ಬನ್ನಿ ಇದೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪಿರಬೇರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟದ ಆತು నేను ఎదైతే ఆయన ఓదంతే పోతే అంత కింద ఇంక మాయ కొంచెం బిలేని అంతలే కావు ఓదు వచ్చి
ಮಾಯ ದಿಕ್ಕಲಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಎಂಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಏರ್ಮಾನ ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ತಿಲ ಕತ್ತಿಲ್ಲ ತಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೊತ್ತು ಹಂಚಿನಂತೆ ಪಕ್ಕಿ ಪಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಂದ ಮಾತರೂಪ ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಬೈದಿನ ನೀವು ಕೊಚ್ಚಿನ ಒಂದು ರೂಪ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪನ ಬಡತನ ಬಂದಗನೆ ಬಡತನ ಬೈದಿನ ಒಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಜಾದಪುರ ಕೊಂಡಾದ ರೂಪಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಎಂಗೋ ದಾನಿ ಮದಿಪುರ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಮ ಔಷಧಿ ತಾಗ್ತಾನೆ ಬತ್ತಡಲ್ಲ ಅವನು ನೀನಲ್ಲ ಆಂಡ ಒಂದು ಹೊರನು ಬಡತೊಂದು ಬೈದಾಯಿ 16 ವರ್ಷದ ವಿಷಯ ಜೀವರ್ಲ ಜಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾನತ್ತನೆ ಬತ್ತಾಯ್ತು ಬೇಕೆ ಇರಲ್ಲ ನುರ್ಕುದ ಪಾರ್ಗ ಬತ್ತನೆ ಕಂಡಾತುಂಡ ಅಂಡ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷದ ಆಸೆ ಸತ್ಯ ಕರುಮಣಿಕಲೆ ಕೆಲವು ಔಷಧಿ ಬಾಲಿನ ಆಮೆ ಕುರಿತು ಪಾಡಾಡ ಪಟ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಪರ್ಯಂತ ಔಷಧಿ ಬಾಲಿನ ಮಾತ್ರ ಆಮೆ ಕುರಿತು ಪಾಡಾಡ ಮಾತೇವನ್ನ ಕಡ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿದ ಕತ್ತುಗೋಡ ಬೋರ್ತಿ ನೀನು ಬೆಜ್ಜಾದು ನಿನ್ನ ನಂದಾಡಿ ಗಿಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಲ್ಲ ಹಾಯೇ ಸ್ವಹೆಚ್ಚರು ಹುರಿದು ಜನ್ಮರಾಶಿ ಬನ್ನದ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಈತೆ ಈ ರೂಪಂದು ಬರದ್ರೆ ಏರಿದು ದಾನ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬರ ಎಂಚಾಂತಿ ಪಡ್ಲ ಏನಲ್ಲ ವರಿಕೆಯನ್ನಾರು ಏನಲ್ಲ ವರಿಕೆಯನ್ನಾರು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಾನಿ ಸುಂದರ ವಿದ್ಯಾ ಜೊತೆ ನಿಕಲ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತಿನ ಕತೆ ಮುಂದಾರ ವರ್ಗದ ಬರಪಡು ದಾರಿ ಬಂತೆ ಅಕ್ಕಳು ಮೆಜ್ಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಾದ ಉಂಟನ ದಾರಿ ಬಂತೆ ನಡುತ್ತಂತ ಒರಿ ಬಂತೀನಿ ಬೋದಿಗೆ ಕಮ್ಮಯ್ಯನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿಯನ್ನಂತ ಬಂತೀನಿ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯದ ನಡುಕು ಮನೆಗೆ ಯಾರು ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ತಲೆಗೆ ಬರ್ಬಾತ್ ಎನ್ನ ಜಗ್ಗಿಯನ್ನು ಬೃಂದಾರ ವರ್ಕೆಯಾದ ಹೊರಪು ಮಪ್ಪಾಮಯ್ಯ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ವಂಶದ ಜ್ಯೇಷ್ಠದಿ ಈ ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಂದಳ ಕುಲ ಸತ್ಯ ಸಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಿದದು ನಟು ಬಳ್ಳಿನ ಮಂಜಿಲೆ ಅಮರು ಬಳ್ಳಿನಾದ ಮುಡಿನ ಕಂಚದ ಬಾಳು ತೀಪೆ ಅಥವಾ ತಿಂಪಿನ ಬಡಗು ಬಾಡಾದು ತಿಂಪಿನ ಅಂಗಾಂಶದ ರುಚಿಕಾರಗೂ ಬಾಡಾದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಡಬಾಗುಳ ಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಲ್ಲೇರುವಂತ ನಾಡನಿಲ ಕಥೆ ಈ ರೂಪಡು ಕತೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಆಡ್ಬೇಕಾ ಆ ಕತೆ ಆಯ್ನೆ ಇಡ್ಬೇಕಾ ಈ ರೂಪ ಕಾಯ ಮುರಿದು ಮಾಯ ಸೇತಿ ಅಂತ ಬರೋಡ ಇದಿನ ದಿಗಡೆ ದಿಕ್ಕುನ ದೈವನತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಕತೆ ನೀನಿ ಒಯ್ಯನಿ ರೂಪಡು ಒಯ್ಯನಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಪರ್ಯಾವು ಆ ಚರಿತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಬೇಕು ಈ ರೂಪದ ಕಟ್ಟೆಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತಕದ ಬರ ಪುಸ್ತಕದ ಬರ ಈ ಪುತ್ತುಡು ತೆರಿದ ಮರದಿನ ತಪ್ಪುತ್ತನ ಸಂದು ಪತ್ತಣ ತೆರಿಯನ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಶರಣಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕರೆಗರ್ಪಣ ಮಾಯಾ ಬರ್ತೇನೆ ವಿಚಾರ ಈ ರೂಪ ಎಣ್ಣಾಂಚಿ ಒಂದು ರೂಪ ಎನ್ನ ನಿಜ ರೂಪ ನೆತ್ತು ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬಿಗತ ರೂಪ ನಿಗಲು ತೂನಗಲ ಅರ್ಥವು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಪರಿಯಟ್ಟು ಓಪನಗಳಿಗೆ ದಿಗುಣ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲೇ ರೂಪ ಅವರು ದೇಗಂದು ಮಂತೆ ಬೋರ್ಚಿನ ಪಕ್ಕ ತೆಲ್ಪೆ ಬೋರ್ಚಂದಿನ ಪಕ್ಕ ಇಸ್ಕ ನಂಜಿ ತೆಲ್ಕೆ ತೆಲ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ರೂಪ ಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಅದು ಹೋಯ್ ಬೇಕು ಮನೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪ ಬಂದು ಹೋಯ್ದಂಡ ಬೇರೆ ಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಕನಪಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನತಿನೇ ದೈವ ಯಾರು ಕನತಿನೇ ದೈವ ಅಂತ ಅನಗ ಈ ಗೊತ್ತುಡು ಎಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಎಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಆಯಿನುವಂತೆ ಅವರೇ ಹೆರಳ ವರ್ಷ ಪೋಡು ಕಾಳಜಿ ಬರ್ತದೆ ಕಾಳಜಿ ಪೋಡು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷ ವಿನಿಯೋಗ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬುಳಿಯತ್ತಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿತ್ತು ಎಕಲ ಕೈಟ್ ಬಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗನು ರಾಮುಡುತ್ತಿನ ಮುಗುಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ವೇಶ್ವರಕಲು ವರಿಕೊಮ್ಮರೆ ಪ್ರಸಂಜೆ ಒಡೆಯ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವೀರಮಾನ ಮಾಣಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕದಾರಗ ಮುದಿರೊಟ್ಟು ಬರಮೇಲೆ ಎಲ್ವೇರು ಸಿರಿಕುರು ಜಿಮಾದಿ ಭಟ್ಟರ ಕಟೆಕ್ಷ ನೋಡ್ದು ಮೂವೇರು ಬರಮೇಲೆ ಬೈದಲ್ಲ ಸಿತ್ತೊಡ್ದು ಶರಣಾಗಟೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಬೈದಿರ ಗೊಂತುಡ್ದು ಕುಟುಂಬದ ರೂಪಡ್ದು ನಿಖಲ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಗೌರವದ ಮದಿಪದ ಭಾಗವದು ಗುತ್ತು ಮನಸ್ಥಾನದ ದಯಧರ್ಮದ ಗುಣದ್ದು ಮಾಯ ಮೆರೆದು ಬರಬೇಕು ಕಾರಣೆಂಚತ್ತೆ ಆ ರೂಪಡೆಂಚೆ ಬಂತ ಬಪ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಲ್ಲ ಒಡೆ ಗೊತ್ತಿಲಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆ ಬರ್ತುಳು ಗೊತ್ತಿರೋ ಭಾಷೆ ಲೆತ್ತಿನ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಬೋದು ಉಂತುಲಾಲ್ ಬಂದಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಆ ಬರ್ತರು ಬೈದ್ರು ಜನ್ಮ ಕೊರಿಕ ಆ ಬರ್ತರು ಬಂದಿರ ಬರ್ತುಳು ಬೈದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಕಾರಣ ಲಕ್ಷವಂಚಿನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಯಾರು ಸಾವಿರ ಬಿದ್ದು ಸಾತ್ರ ಬೈದ ವಿಚಾರ ವಾದ್ಯ ಸರಿಗೆ ಮಾಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ಎಂದು ಬರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಬಲ್ಲಾರಿ ನುಪ್ಪದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಮೂಜಿ ಕೊಲಕರಿನ ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಕುಲ್ಲಾಟಿನ ಸೇವನ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲಂತರಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ದಿಂಜರಿಗೆ ಕಪ್ಪರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಕೈ ಮಾ ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅದು ನಿಕುಲಾದ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪಂತ ಅಂಚೆ ಉಂಟು ನೀನು ಒಟ್ಪಾಲ ಸತ್ಯಾಕರ ಕೈತು ಮಂತ್ರಿ ವಿಚಾರ ಎಕ್ಕಳ ಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಎಕ್ಕಳ ಕರು ಮರಿಕೆಲೆಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರತು ಮುಂತಾರ ಎಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪುಷ್ಪಕ ಕೊಡಿಕಲೇನು ಕೊತ್ತ ಈಗ ಕೊತ್ತು ಜನ ಐಕ್ಲೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಪಾದು
ಎಂಕರೆಗೆಂಚ ಗೌರವ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ವರ್ಗವತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಒರಿಪಾದಿ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮೆರಪಂದು ಬಲಾಪಡಿಸಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದೇ ಅಂಚತೆ ಸುಂದರ ಇದೆಯಾ ಅಂಚತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಅಂಚತೆ అనగా ಈ ಕೊಟ್ಟುಡು ಎಡ್ಡೆ ಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ವರ್ಷ ಕೊಂಡು ಕಾಲದಿ ಮತ್ತು ಕಾಲದಿ ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ಬರ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಅಸ್ತಕಾಲ ಏರಿನುಂಡದ ರೂಪದ ಬಡ ಉರುವಾದ ಗಗ್ಗನದ ಇರುವುದ ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಎನ್ನ ಎಡಬಲ ರೂಪಡತ್ತಿನ ಕಾಲದೇ ಕಟ್ಟದೆ ಅಕ್ಕಲ ಉನಿರೂಪದ ಬಡ ಉನಿರೂಪದ ನೇಮ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡ್ಕೊಂಡ ಪದಿಮಾಂದು ರೂಪ ಲೆಕ್ಕದ ಅక్కడ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದ ರೂಪ ಅದರ ಈ ರೂಪ ನನಗೆ ಅನಧಿಕಾರ ಕಟ್ಟಡಿಗೆ 19 ಕಟ್ಟಲೆ ನೇಮದ ಕಟ್ಟಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನೇಮಡು ಗಡಿ ಎಂಟು ನೇಮಡು ನುಡಿ ಅಕ್ಕನೇ ಪಡೆಯಲು ಬರ್ಪಾದು ಒಂದಿನ ಬೇರೆ ಬರ್ಪದ ಗ್ರಾಮದ ರೇಟು ಬರ್ಪದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗಿದೆ ಯಾರು ಜತ್ತು ಪಲ್ಯ ಬಣ್ಣನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾಡ ಅಧಿಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಅಕ್ಕನೇ ಪಟ್ಟದ ಮುಂದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಕೊಳ್ಳೇಕ ಮಾ ಎಂಕುಲೆಲ್ಲ ಬಂದ ರಾಜಗೂ ಅವೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಲೇಕ ಈ ಪೊತ್ತುಡಿ ಯಾರು ಕೊಯ್ದ ಗುರುಕರ್ ಸ್ಥಾನಡು ನಿಖಿಲ ಎಡಬಲ ದಿವಂಡೆ ಎಡಬಲ ದಿವಂಡೆ ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ರೂಪ ನಿಕಟ್ಟಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಡಿಕಿನ ಅವಳ್ಳೆ ಮಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಶರಣ ಅವಳ್ಳೆ ಅಂಚೆನೇ ಪ್ರಾಣಗಲಿದ್ರ ಧರ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಗ್ರಾಮದೇವರ ಒಳವಾಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇದನ್ನ ಬರಕೆದ ಪರಡಿದ ಗೊತ್ತು ಮನಸ್ಸದ ಮದಿಪದ ಚಾವಳದ ದಯನು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಈ ಪತ್ತುಡು ಎನ್ನ ಹಿರಬಾರಿ ಕರ್ತಾಳ ಧರ್ಮದ ಗುರುದ ಪುನೋನು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಈ ಪತ್ತರು ಬಂದ ಬಳಿ ಒಳವಡತಿ ಗದ್ದತಿಸಿ ಅಗ್ನಿ ಕಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತೋಡ ಹೊರಡೂಕು ಧರ್ಮ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಅನಿಕೂರ್ತ ಐತ ಉಂಡೆ ಸಿರಿಗು ಸಿಂಗಾರ ಉಂಡೆ ಏರುಂಡೆ ನಿಕಲಕ್ಕೆ ಏನುಂಡೆ ಏರಿ ರೂಪದ ರುಂಡ ಜಂಚ ಈ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮದ ಏರಂಚಿನ ಗಡಿಗೆ ಶಬ್ದ ಪಾಪಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮಂತ ಬರದಾರ ಜಡಿಪುರ ಓ ಎಂಕದಲ್ಲಿ ಜೇನುವ ಎಂಕಲೆ ಮಾನವೇರಿ ಎಂಕಲೆ ಬಂಜಿಡಿ ಜನನ ಬಿರಿಟಿ ಮರಣ ಮೂಗಿಂತ ಬಾಳುವೆ ಅದೇ ಕೋಳೆ ಜನನ ಈ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಮರಣವಂತೂ ಮಾನವೇರಿ ಸತ್ಯ ಈ ಅಂತಸ್ತು ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ ಮಾಯಾ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪವನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದಾಗಿ ಭಯದಿಂದ ಪಾಟಿ ಅದೇ ಕಾಲದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಲೇಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಚ ಬಾಲಿಪುಡು ನಾಡಲ ಗುಜರಾತ್ ಉರಿಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಪಾದಪತ್ತಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಾಗಡದ ವಂದನೆ ಮತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ಪಳಗಾರ ನೆನೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಶಿವಗಂಟನ ಒಲವನ್ನು ಪಡಿತಲ್ಲ ಸನಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ಪಾದನ್ನು ಪತ್ತಲ್ಲ ವೀರಮಾರ್ತ ಕಡೇಕಂದು ಮುದಿವಲ್ಲ ಮುಗುಂಡು ಮೇಲೆ ಒಲಿಕುಮಾರ ಆಧಾರವನ್ನು ಪಡಿತಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಬೇಟ ವಿಚಯನ ಸಾಯಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಏರ್ಮೂರು ವೈದ್ಯನ ಒಲವನ್ನು ಪಡಿತಲ್ಲ ಸಲಟು ತಂದೆ ನಾವು ಆಧಾರವನ್ನು ಮುಗಿಯುವನ್ನ ನಾಗಜನ ಸಂತನು ಪತ್ತಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕಮಿಟಿ ಗುರ್ತು ವರ್ಗದ ಭಕ್ತಿದಂತಿ ತುಳ ಗ್ರಾಮದ ಮದಿಕಂಡಿ ತುಳ ವಿಷ್ಣು ಕಡಪ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಡಪಾಲ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿನ ಮಾಯಿ ಕಮಿಟಿಗಳ ಸಂಸಾರಗಳು ಅಮೃತ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಸಾಯದಂತ ಕೊಟ್ಟಲಾತು ಜಡ್ಡೆ ಮದಿ ಬೆಡ್ಡೆ ಮದಿ ಬದಿ ಮಾಯಿಕ ಮಾಯನೇ ತೆರಸಿ ಹಾಲಾರ್ದಿ ದೋರ ಮುಟ್ಟುಗಳ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮತ್ರ 4 ಉತ್ತರದ ಮದಿಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಆ ಧರ್ಮತ್ವದ ಮದಿಪ್ಪುಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಭಾಷೆ ಬೇಟೆ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಿ ಧೂಮಾತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಅಂಗಾದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಸತ್ಯ ಅಜಾನುಪ್ರಗ ಎಡಾಬಲ ರಾಜನಿಗೆ ರಾಭರತ ನಡುಮಧ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಬೆನ್ನೆಳುವಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಒಡೆಯನ ಧರ್ಮದುಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನೆಪ್ಪುದುಲ ಮುಗುಳ್ಳಿ ಬರ್ಮೇರ ಸಿರಿಕಿನ ಆದೋಡ್ದುಲ ಮೂಯರ್ ಬರ್ಮೇರ ಬೇಕನ ಸಿತ್ತೋಡ್ದುಲ ಮುಜಿರೊಟ್ಟು ಬರ್ಮೇರ ಸಾರಥಿಡ್ದುಲ ಧೂಮಾತಿ ಮಠ ನೆಪ್ಪುದುಲ ಮಮ್ಮಾಯಿನ ಧರ್ಮದುಲ ಅದೇ ಅಜಾನಕೀಯ ಪರ್ತುಗಳಿಗೆ ಎರಡಂಜು ಸಂದರ್ಭ ಶೋಧವಾದ ಇತ್ತಂಗಳ ಮಾಯಣವಿನ ಸಾರ್ ಮತ ಆಳನ ಐತಿ ಎಡ್ಡಿರಬೇಕಾದ್ರು ಮಿತ್ತಿಗೆ 2 ರೂಪದ ಬಾಳು ಗುರಿಂಚಿನ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಕಾನೂನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾದ ಪರ್ಪಾನ ಈ ಕಾನೂನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆರಳಾದ ಉತ್ತಾರ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪರ್ಪಾನ ಆರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಾಳು ಬರ್ಪಾನ ಸದ್ಭಕ್ತರಾದ ತಿಲಕರು ಎಮ್ಮರ ಮೇಲೆ ಬಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸತ್ಯಸಾರ ಮನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಅಡುಗೆ ಹೋಗೋಡು ಅಲ್ಪನಂಜೀರನ್ನ ಬತ್ತೋಡು ದಾರಕೃಷ್ಣ ಕಾಳಂಕರ ಬತ್ತಣ್ಣ ನಂದ ಎಂಗುಲಾರ್ ಬಂದು ಧಾರಾವಧಿ ಬತ್ತ ಶರಣ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಡಿಯ ನನ್ನ ಎಂಗಳ ಧರ್ಮ ಕೊಂಡಲ ಜಯ ಆತನಿಗೆ ನನಗುಲ ಜಯ ಆವುದೇ ಬಂತಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಸೋತರು ಪುಟ್ಟಾಲ ಅಂತ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಭಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಚಿ ರಾಮಬಾಲುಡು ಕಾಲೇಜಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಲೇಜಿ ಸತ್ಯಸಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ಬಂದಿರಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯೋಡು ಧರ್ಮ ಮುಂಡಿಗೆ ಪಂಪಾವೆ ಪಂಪ ಜನಗ ಈ ಪೊತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭದ ಅದರ ಕಟ್ಟುತ್ತರದ ಭಾಷೆ ಅದು ಏರಿನುಂಡದ ಹೊತ್ತು ಏರಿನುಂಡ ಯಾವುದು ರಾಜುಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ತಕಲಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕವಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ ಏರಿನುಂಡ ತಾರಮಂದಿರ ಕಲಿತಾವನೆ ಏರಿನುಂಡ ಯಾವುದು ಅವನೇ
ಗೊಂಡ ಅನ್ನ ಬಡಿಯ ಬಡಿ ಅರಿಯೋಣ ಏಜಿಲ್ಲ ಇದೆನಾ ಏಜಿಲ್ಲ
ಬಾಬು ಗಾಡಿ ಇದೆ ಬಾಬು బాగుందా ಒರಿಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ತೋರಿಸಿ ಇಂಜೋಲೆ ಪಕ್ಕ ಇಂಜೋಲೆ ಅವ್ರು ದೂರ ಗದ್ದದಿದೆ
ಒಂದು ಅದಿವಾರ ಹೊಡೆದರೆ ಗೊತ್ತಿನರೆ ಹೊಡ್ಕೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆರೆ ಉಳಿಚಿನ ರಾಜ ಉಳಿಚಿನ ಭತ್ತ ಕಮಿಟಿ ಸಮಿತಿ ಬಂದು ಬಡಗುರಿ ಎಂದು ಗುರಿ ಕ್ರಮ ಭತ್ತ ಸರ್ವೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟೆ ಭಕ್ತಿ ಎಟ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಸಂಪರ್ಕ ತಗೊಂಡೆ ಅವತ್ತ ಕತೆ ಕಾರ್ಯಾನುಭವ ಇದು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಪಾಲ ಗ್ರಾಮೀರು ಅವತ್ತೇ ಮುತ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಕಲ ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಡು ಮಾಯ ಸಾರಥ್ಯ ಬಂದಿರ ಕಾಡು ಅವತ್ತು ಒಳಗೊಂಡೆ ಕಾಡು ಅದೆಲ್ಲಾಗಿ ಎಡತು ತಗೊಂಡೆ ಹಿಡಿದರೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಓ ಅದೇ ಅದೇ